పతివ్రతకు పరపతి అంటే ఇతరుల యొక్క పతితో పని ఏమి అనే అర్థం కూడా మనకు వస్తుంది. నేను నీకు మారుడను కదా, నేను నీకు మారుడను కదా అనేటువంటి మారుడు అంటే మన్మధుడు. నేను నీ కుమారుడను కదా అలా రెండు అర్థములు వస్తున్నాయి. అలాగే మావిడాకులు తెప్పించండి, మా విడాకులు తెప్పించండి, ఇలాగ రెండు అర్థములు కనబడుతుంటాయి. రాజు కువలయానందకరుడు, రాజు కువలయమునకు ఈ భూమికి ఆనందింపచేయువాడు. అలాగే రాజు అంటే చంద్రుడు అనే అర్థం ఉంది. ఒకసారి చంద్రుడు కువలయమునకు అంటే కలువు పువ్వుకి ఆనందమును కలిగించేవాడు. ఇలా రెండు అర్థములు కలిగించేటువంటి వాక్యాలు మనకు కనబడుతుంటాయి. పార్వతీ పరమేశ్వరులు నిన్ను రక్షించుగాక, పార్వతీప రమేశ్వరులు నిన్ను రక్షించుగాక, ఇలా రెండు అర్థములు కలిగినటువంటి వాక్యాలు ఎక్కడైనా వస్తే అది శ్లేషాలంకారముగా మనకు కనబడుతుంది. దృష్టాంతాలంకారం 8. ఉపమాన ఉపమేయ వాక్యముల యొక్క భిన్న ధర్మాలు భిన్న భిన్నంగా ఉంటాయి. అయినప్పటికీ బింబ ప్రతిబింబ భావముల చేత చూడడానికి ఒకేలాగా ఉంటాయి. మన ముఖం మనం అద్దంలో చూసుకుంటే మన ముఖమా ఆ ముఖము రెండూ ఒకేలాగా ఉన్నట్లే రెండు వాక్యములు ఒకేలాగా ఉంటాయి. మనకు ఒక్కసారి భాస్కర శతకములు ఒక పద్యాన్ని చూద్దాం. చదువది ఎంత గల్గిన రసజ్ఞతయించుక చాలకున్న నా చదువు నిరర్ధకంబు గుణ సంయుతులెవ్వరు మెచ్చరచ్చటన్ అనేది ఒక వాక్యం ఉంది. ఎంత బాగా చదువుకునే రసహృదయం లేకపోతే గుణవంతులైనటువంటి వారు ఎక్కడా మెచ్చరు. ఈ వాక్యాన్ని అలాంటి వాక్యం ఇంకొక వాక్యం మనకు కనబడితే అప్పుడు అది దృష్టాంతాలంకారము. అది ఎలాగంటే పదునుగా మంచి కూర నలపాకము చేసినదైనా అందు ఉప్పు లేక రుచి పుట్టగా నేర్చున్నట్టయ్య భాస్కరా. మంచి కూర వండుతావు, ఉప్పు లేకపోతే ఎలా రుచి ఉండదో అలాగే ఎంత చదువుకున్నప్పటికీ కూడా రసహృదయము లేకపోతే స్పందించేటువంటి గుణం మనకు లేకపోతే ఆ చదువు నిరర్ధకము. ఇలాగ బింబ ప్రతిబింబ భావము చేత రెండు వాక్యములు ఒకేలా కనబడితే అది దృష్టాంతాలంకారము. ఓ రాజా నీవే కీర్తిమంతుడవు, ఇది ఉపమేయ వాక్యము. చంద్రుడే కాంతిమంతుడు. ఒక వాక్యము ఇంకొక వాక్యము రెండు ఒకేలా కనబడాలి. బింబ ప్రతిబింబ భావములు అంటే ఇది. ధర్మాలు వేరేగా ఉండొచ్చు, అలా కనబడితే అది దృష్టాంతాలంకారముగా మనం పేర్కొనవచ్చును. పద్యభాగాల్లో కొన్ని అలంకార పద్యాలు మనం చూద్దాం. దాత్రిని హాలికునకును సుక్షేత్రము బీజములు లెస్స చేయుకును భంగిన్ చిత్రముగ దాతకి వీయు పాత్రము సమకూరునట్టి భాగ్యము కలదే అనేటువంటి మనకు ప్రథమ పాఠం ఉంది. ఆ పాఠములో మనకు వామనావతార పాఠములో ఉండేటువంటి అలంకారం ఒక్కసారి మీరు పరిశీలన చేయండి, పరీక్షలకు ఉపయోగపడతాయి. ఇందులో ఉపమాలంకారము మనకు చక్కగా కనబడుతుంది. అలాగే ఉడిగని క్రతువుల వ్రతముల పొడగన చనునట్టి పొడవున కురుచై అడిగడనట ననుబోటికి నిడరాదే మహానుభావ నిష్టార్థంబుల్. ఇందులో వృత్యానుప్రాస కనబడుతుంది, ఒకే అక్షరము అనేక సార్లు మనకి ఇందులో కనబడుతుంది. అలాగే అదిన్ శ్రీశతి కొప్పుపై తనువుపై నంసోత్తరీయంబుపై పాదాబ్జంబులపై కపోల తటిపై పాలిండ్లపై నూతన మర్యాదం చెందు కరంబు క్రిందగుట మీదై నా కరంబుంట మేల్గాదే పై 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 ప్రతి పదము చివర పై పై అంత్యానుప్రాసాలంకారం కనబడుతుంది. అలాగే ఇందులో చాలా అక్షరాలు అనేక సార్లు ఆవృత్తి అయినాయి. వృత్యానుప్రాసాలంకారం కూడా మనకి ఇందులో కనబడుతుంది. అలాగే బ్రతుకవచ్చుగాక బహుబంధనములైన వచ్చుగాక లేమి వచ్చుగాక జీవధనములైన చెడుగాక పడుగాక మాట తిరుగలేరు మానధనులు. ఇక్కడ మీకు అర్ధాంతర న్యాసాలంకారం కనబడుతుంది. ఈ పద్యాన్ని పరీక్షలు ఇచ్చేటువంటి అవకాశం కూడా మనకు ఉంటుంది. ఎలాగైనా బ్రతకవచ్చు అని మనకి చెప్తూ ఒక విషయాన్ని చెప్తూ మాట తిరుగలేరు మానధనులు అనేటువంటి వాక్యము చేత పై వాక్యాలన్నింటినీ కూడా సమర్థించబడ్డాయి. కావున ఇది అర్ధాంతర్యాలంకారం. అలాగే లిమ్మ నీ వాంఛితంబు లేదన్న కిత్తున్ తిమ్మ అడుగుల నిటురా నిమ్మ కడుగంగవలయు నేటికి తడయున్. ఇలాగా ఇందులో అంత్యానుప్రాసాలంకారం కనబడుతుంది. లిమ్మ నీ వాంఛితంబు లేదన్న కిత్తున్ తిమ్మ అడుగుల నిటు రానిమ్మ కడుగంగవలయు, అలాగా వాడుకోవాలి ఈ పద్యాన్ని. ఇలాగ అత్యాంధ్రప్రాస. అలాగే విప్రాయ ప్రకటవ్రతాయ భవతే విష్ణుస్వరూపాయ, ఈ పద్యములో మనకు వృత్యానుప్రాసాలంకారం కనబడుతుంది. అలాగే మునిజన నియమాధారను జనితాసుర యువతి నేత్ర జలకనధారన్ ధనుజేంద్ర నిరాధారను వనజాక్షుడు కొనియ బలి వివర్జితదారన్, ఇందులో కూడా అంత్యానుప్రాసాలంకారం మనకి కనబడుతుంది. అలాగే కమలనాభునెరిగి దేశంబునెరిగి శుక్రుమాటలెరిగి నాశమెరిగి పాత్రమనుచు నిత్య దానము బలి, ఇందులో అర్ధాంతర్యాసాలంకారం. ఇప్పటి వరకు చెప్పినటువంటిది ఒక వాక్యము. ఇన్ని విషయాలు తను నాశనమైపోతానని తెలిసినప్పటికీ కూడా అతనికి దానమిచ్చాడు. మహివదాన్యుడొకడు మరియు కలడే, ఇలాంటి సామాన్య వాక్యం చేతపై విశేష వాక్యము సమర్థించబడినది కావున ఇది అర్ధాంతర్యాసాలంకారము. అలాగే ఇంతెంతై వటుడెంతై మరియు తానంతైన బోవీధిపైనంతై అనేటువంటి పద్యములో కూడా అంత్యానుప్రాసాలంకారం. ఇంతెంతై తై ఐ ఐ ఐ అని మనకు కనబడుతుంది. అలాగే ఉత్ప్రేక్షాలంకారమునకు రవిబింబం ఉపమింప పాత్రముగు ఛత్రముపై శిరోరత్నమై శవరాలంకృమై గలాభరణమై సవర్ణకై.
మనం ఇవాళ ఛందస్సు గురించి ఒకసారి పరిశీలన చేద్దాం. విద్యలన్నింటిలోని కవిత్వ విద్య చాలా శ్రేష్టమైనది. ఆ కవిత్వ లక్షణాన్ని సంపూర్ణంగా తెలియచెప్పే శాస్త్రం ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని ఛందశాస్త్రం అంటారు. ఈ ఛందస్సు అనేటువంటిది వేదకాలం నుండి మనకు ఋగ్వేదంలో సామవేదంలో కూడా ఛందోబద్ధమైనటువంటి అంశాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అక్కడి నుంచే మనకి భారతీయ సాహిత్యంలో ఛందస్సు అనేటువంటిది మనకు కనబడుతుంది. ఈ ఛందస్సు వలన హృదయం పద్యం నడుస్తుండేటప్పుడు ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. వాక్ సముదాయము చక్కగా ఒక పదం పక్క పదం చక్కగా పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. లయబద్ధమై ఉంటుంది, శృతి పేయమై ఉంటుంది, మనోహరమై ఉంటుంది. నియమిత గణబద్ధమైనటువంటి పద సముదాయం ఏదైతే ఉందో అలాంటి దాన్ని మనం ఛందస్సుగా పేర్కొనవచ్చును. మళ్ళీ రేచన కవిజనశ్రయం అనేటువంటి కావ్యము తెలుగులో మొదటి ఛందో గ్రంథముగా మనం పేర్కొనవచ్చును. ఇందులో ఒకసారి మాత్రా లక్షణాలు మనం పేర్కొందాం. మాత్ర ఎన ఒక్క లఘువగు, మాత్రలు రెండైన గురువు మరి ఎన్న బడన్ అని లక్షణకారులు పేర్కొన్నారు. మాత్ర అనగా చిటికి వేయినంత కాలం, ఒక్క చిటికలా మనం ఎంతసేపు వేస్తామో అంటే కన్ను రెప్పపాటు కాలమును ఒక మాత్రగా మనం పేర్కొనవచ్చును. ఏకమాత్రా కాలములో ఉచ్చరించేటువంటి అక్షరం ఏదైతే ఉన్నదో అది లఘువు అనగా హ్రస్వ అక్షరములు. మనకి హ్రస్వములు దీర్ఘములని అక్షరాలు వర్ణమాలలో మనకు కనబడుతుంటాయి. ఆ, ఈ, ఉ, అరు, ఏ, ఓ, క, త, ప, రి, సు ఇలాగా ఒకే మాత్రా కాలంలో ఒక్క చిటికి వేసినంత కాలంలో మనం పలికేటువంటి అక్షరములన్నీ కూడా లఘువుగా మనం పేర్కొనాలి. అలాగే రెండు మాత్రల కాలములు అంటే 2 సార్లు చిటికి వేసినంత కాలం అంటే 2 సార్లు కనురెప్ప వేసినంత కాలంలో ఉచ్చరించే అక్షరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని గురువుగా మనం పేర్కొనాలి. అంటే ఆ, ఈ, ఊ, ఏ, అరు, ఓ, ఔ, కా ఇలాంటి అక్షరాలన్నీ కూడా మనకు గురువుగా పేర్కొనాలి. గురులఘువుల స్వరూపాన్ని ఒకసారి చూడండి. దీర్ఘములైనటువంటి అచ్చులు వాటితో కూడినటువంటి హల్లులన్నీ కూడా గురువులుగా మనం పేర్కొనాలి. దీర్ఘములైన అచ్చులు అంటే ఆ, ఈ, ఊ, ఏ అలాంటివన్నీ కూడా. వాటితో కూడిన హల్లులు అంటే హల్లులు శరీరము, అచ్చు ప్రాణము. అందుకే మనం గుణంతములన్నీ కూడా ఇక్ అనేటువంటి హల్లు మీద ఆ నుండి అమ్మహ వరకు అన్నీ వరుసగా పేర్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతే కకా, కికి, కుకు, కై, కొకో, కం, కహ అనేటువంటి గుణంతం అనేటువంటి తయారవుద్ది. అలాగా అచ్చులతో కూడినటువంటి దీర్ఘములైన అచ్చులతో కూడినటువంటి హల్లులన్నీ కూడా గురువులే అవుతాయి. అలాగే సున్నకి ముందుండేటువంటి అక్షరములన్నీ కూడా గురువులు అవుతాయి. పూర్ణబిందువుకు విసర్గతో కూడినటువంటి అక్షరములన్నీ కూడా మన గురువులు అవుతాయి. అలాగే పొల్లు హల్లులు ఇక్, ఇర్, ఇన్, ఇర్, ఇల్, ఇత్, ఇప్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. అలా పొల్లు హల్లులతో కూడినటువంటి అక్షరములన్నీ కూడా మన గురువులు అవుతాయి. కింద ఉదాహరణ చూడండి. అమ్ము అందం అన్నప్పుడు, కం కందం అన్నప్పుడు, అహా అహంకారము అలాంటి వచ్చినప్పుడు, మహ, తస్, పలువుర్, హరుల్ ఇలాంటి పదములకి అలాంటి పొల్లు హల్లులకు ముందుండేటువంటివి, సున్నకు ముందుండేటువంటివి, విసర్గకు ముందుండేటువంటివన్నీ కూడా గురువులు. అలాగే సంయుక్తాక్షరాలకు ద్విత్వాక్షరాలకు ముందుండేటువంటి అక్షరములన్నీ కూడా గురువులు. ద్విత్వాక్షరములు అంటే ఒక అక్షరం కింద అలాంటి అక్షరమే ఉంటే ద్విత్వము, సంయుక్తం అంటే ఒక అక్షరం కింద వేరే అక్షరం ఉంటే అది సంయుక్తం. కృష్ణ అనేటప్పుడు షా కింద నా సంయుక్తము, అమ్మ అనేటప్పుడు మా కింద మా ద్విత్వాక్షరం అవుతుంది. ఇలాగ వచ్చినట్లయితే వాటికి ముందుండేటువంటి అక్షరము మనకి గురువు అవుతుంది అనమాట. అలాగే లఘువుల స్వరూపాన్ని ఒకసారి చూడండి. హ్రస్వమైనటువంటి అక్షరములన్నీ కూడా లఘువులు. అలాగే హ్రస్వముతో కూడినటువంటి అచ్చుతో కూడినటువంటి హల్లులన్నీ కూడా మనకి లఘువుల కింద పేర్కొనాలి. అలాగే ఉదాహరణ చూడండి. ఆ, ఈ, ఉ, రు, ఏ, ఓ, క, గి, సే, బ్రు. బ్రు అనేటువంటిది చాలామంది విద్యార్థులు తప్పు చేస్తుంటారు. అది సంయుక్తాక్షరం కింద పేర్కొంటారు. అది సంయుక్తము కాదు. అచ్చుల్లో ఉండేటువంటి అరువుతో కూడినటువంటి బా అనేటువంటి హల్లు అది. అందుకని ఇలాంటి అరువుతో కూడినటువంటి అక్షరములు ఎక్కడైనా వస్తే అది పొరపాటున దాని ముందు అక్షరం గురువుగా పేర్కొనకూడదు. అది లఘువు, అది ఏకాక్షరం కింద లెక్క. ఒత్తక్షరములు కూడా చాలామంది తప్పు చేస్తుంటారు. ఒత్తంటే ఒత్తు ఖ, ఒత్తు థ, ఒత్తు బ ఇలాంటివి దీర్ఘముల కింద అనుకుంటుంటారు. అలాగే ఎప్పుడు కాదు, అవన్నీ కూడా లఘువులే. అలాగే సంయుక్తములు ద్విత్వాక్షరములైనప్పటికీ కూడా అవి లఘువులే, వాటికి ముందున్నవి గురువులు అవుతాయి. అలాగే వేరువేరు పదాలైనచో 2 పదములు ద్విత్వము సంయుక్తమైన ముందర అక్షరము లఘువే అన్నాడు. అతడు న్యాయమూర్తి. న్యాయ అనేటప్పుడు సంయుక్తాక్షరం ఉంది, దానికి ముందు ఉన్న అక్షరము డు అనేటువంటిది గురువుగా రాయకూడదు. ఎందుకంటే అతడు అనేటువంటి పదం వేరు, న్యాయమూర్తి అనేటువంటి పదం వేరు. ఇలాగ పదములు మారినప్పుడు అది సంయుక్తాక్షరమైన ద్విత్వాక్షరమైన ముందు అక్షరము లఘువే అగును. అలాగే అదృచు, విదృచు, చిద్రుచు అనేటువంటి పదములు ఉంటాయి.
దాటిని ఒత్తి పలకు అదృచు విద్రుచు చిద్రుచు అని పలకూడదు. అదృచు విద్రుచు చిద్రుచు ఇలాంటివన్నీ వచ్చినప్పుడు ద్రు సంయుక్తమైనప్పటికీ కూడా ఆ గురువు కాదు. దీనిని వ్యాకరణకారులు ప్రత్యేకించి పేర్కొనడం జరిగింది. ఇలాంటి పదములు మీకు ఎక్కడైనా కనబడినట్లయితే ఈ ద్రు కంటే ముందు ఉండేటువంటి ఆ కానీ వి కానీ అచి కానీ ఇది లఘువే అవుతుంది తప్ప గురువు కాదు. వీటిని ప్రత్యేకించి మీరు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. గురువును మనకి వ్యాకరణ శాస్త్రములో ఛందశాస్త్రములో గ అని పేర్కొంటారు, లఘువుని ల అని పిలవడం జరుగుతుందన్నమాట. ఒకసారి మీరు అలాగే ఘనస్వరూపాన్ని చూడండి. ఇందులో 4 రకములైనటువంటి గణాలు ఉంటాయి. ఏకాక్షర గణములు. ఏకాక్షర గణములు అంటే గ ల ఇవి. ద్వక్షర గణములు. ద్వక్షర అంటే ద్వి ప్లస్ అక్షర 2 అక్షరాల గణములు ఉంటాయి. గగ గగానే గా అని కూడా మనం పేర్కొనవచ్చును. గాకి దీర్ఘం ఇస్తే గా. లల దీన్ని లా అని కూడా మనం పేర్కొనవచ్చును. హగనము. హగనం అంటే ఒక గురువు ఒక లఘువు. వగనం అనగా ఒక లఘువు ఒక గురువు. ఇలాగుంటే ఇవి ద్వక్షర గణములు. అలాగే త్రక్షర గణములు ఉన్నాయి. 3 అక్షరాల గణాలు. భగనము ఒక గురువు 2 లఘువులు, యగనము ఒక లఘువు 2 గురువులు, మగనము 3 గురువులు. ఇలాగా 3 గణములతో కూడినటువంటి అక్షరములు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని త్రక్షర గణములు అంటారు. అలాగే సగనము తగనము ఇవన్నీ కూడా 3 అక్షరాల గణములు. చతురక్షర గణాలు ఉన్నాయి మనకి. చతురక్షర గణములు అంటే 4 గణములతో కూడినటువంటి అక్షరములు. నలము నగనము ఒకటి ఒక లా కలిపితే అది నల. ఒక నగనము ఒక గా కలిపితే అది నగ. ఒక సగనము ఒక లా కలిపితే అది సల కింద లెక్క. ఇవి చతురక్షర గణముల కింద నలము నగము సలమని పిలుస్తారనమాట. అలాగే ఇందులో మనకి సూర్యగణములు ఇంద్రగణములు చంద్రగణములని గణాలకి 3 రకములైన పేర్లు పెట్టారు వ్యాకరణకారులు. సూర్యగణములు ఏవంటే నగనము హగనము. నగనం అనగా 3 లఘువులు. హగనం అంటే గురువు లఘువు. ఇంద్రగణములు వాటిని బండగా మనం బట్టి పట్టాలి. నల నగ సల భరత. నల్ల నగ సల్ల భరత అని మనం మైండ్లో మన మనసులో ఒక గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట. నల అంటే ఒక నగనము ఒక లఘువు. నగ అంటే ఒక నగనము ఒక గురువు. సల అంటే ఒక సగనము ఒక లఘువు. భగనం అనగా ఒక గురువు 2 లఘువులు. రగనం అంటే గురువు లఘువు గురువు. తగనం అనగా లఘువు 2 గురువులు. ఇలాగా సూర్యగణములు ఇంద్రగణములుగా పోయినటువంటి గణములన్నీ పోను మిగిలిన గణములు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటినన్నీ కూడా చంద్రగణములుగా మనం పేర్కొనవచ్చును. ఇప్పుడు పద్య భేదాలను ఒకసారి చూద్దాం. పద్యములు భేదము చేత 3 రకములు. అందులో వృత్త పద్యములు, జాతి పద్యములు, ఉపజాతి పద్యములని 3 రకాలుగా ఉంటాయి. వృత్త పద్యములు అక్షరగణబద్ధములై ఉంటాయి. ఇందులో 4 పాదములు ఉంటాయి. ప్రతి పాదానికి ఒక అక్షరముతో మొదలై 26 అక్షరాల వరకు కూడా ఉండవచ్చు. ఒక అక్షరముతో కూడా ఉంటాయి వృత్తపద్యాలు. వృత్తపద్యాలు చాలా రకాలు ఉంటాయి. 26 అక్షరముల వరకు ఉండవచ్చును. మనకు ఉండేటువంటి ఉత్పలమాల చంపకమాలలో 19, 20, 21 ఇలా ఇంతవరకే ఉంటాయి. 26 అక్షరాలతో కూడినటువంటి పద్యములు కూడా మనకి వృత్తపద్యాల్లో కనబడతాయి. ఇలాగా అక్షర గణబద్ధములై ఉండడం చేత ఇవి వృత్తపద్యాలు అంటారు. వీటికి యతి నియమము ప్రాస నియమము కూడా ప్రత్యేకించి ఉంటాయి. అన్ని పాదములు సమానంగా ఉండాలి, హెచ్చు తగ్గులు లేకుండా. ఏ పాదములో కూడా ఏ విధమైనటువంటి తేడా ఉండకూడదు. మొదటి పాదములు ఎన్ని అక్షరాలు అయితే ఉన్నాయో మిగిలిన 3 పాదములు అలాంటి అక్షరాలు అన్ని అక్షరాలే ఉండాలి. అలా నడిచినట్లయితే దాన్ని వృత్తపద్యములు అంటారు. ఉదాహరణకి ఉత్పలమాల వృత్తపద్యము, చంపకమాల వృత్తము, సాద్వల వృత్తము, మత్తేవ వృత్తము ఇలా వృత్తపద్యాలు నడుస్తాయి. అలాగే జాతులు అనగా మాత్రాగణబద్ధములు. ఎందుకంటే మాత్రాగణబద్ధములు అంటాం. ఇందులోని ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాము చూసారు గా భజస నల ఇలాగా కొన్ని మాత్రాగణములతో కూడి ఉంటాయి. ఉదాహరణకి కందపద్యం ఉందనుకోండి, వాటికి నియమించబడి కొన్ని గా భజస నల అనే గణములలో ఒక గణాన్ని ఎన్నిసార్లు అయినా వాడుకోవచ్చు, ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు. వాటి నియమాలు వచ్చినప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. అందుకని అవి అక్షరగణబద్ధములు, ఇవి మాత్రాగణబద్ధములు. ఈ జాతుల్లో కందము ముఖ్యమైనది. ద్విపద, ఉత్సాహము, తరువోజ ఇలాంటి పద్యాలన్నీ కూడా జాతి పద్యములు అవుతాయి. మొదటి పాదము మొదటి వర్ణం గురువు అయితే గురువునే అన్ని పాదాల్లో వాడాలి. మొదటి పాదం మొదటి అక్షరము లఘువు వాడామనుకోండి, అన్ని పాదముల్లో లఘువునే వాడడం ఇందులోని ప్రత్యేకమైనటువంటి నియమం. ఈ పద్యాలకి యతిప్రాస నియమములు తప్పనిసరి. మనకి వృత్త పద్యాల్లో ఎలాగైతే యతులు ప్రాసలు ఉంటాయో జాతి పద్యములైనటువంటి కందము ద్విపద ఉత్సాహము తరువోజ మొదలైన పద్యాల్లో కూడా యతులు ప్రాసలైనటువంటివి తప్పనిసరిగా ఉంటాయి. ఇక ఉపజాతుల్లోకి వస్తే ఉపజాతులు కేవలము దేశీ పద్యములు. దేశీ పద్యములు అంటే దేశీయమైనటువంటి మన ఆంధ్రదేశంలో తెలుగు దగ్గరగా ఉండేటువంటి పద్యములు. మిగిలిన సంస్కృతానికి దగ్గరగా ఆ సంస్కృత నియమాలకు దగ్గరగా ఉండేటువంటి పద్యాలు. ఇవి ముఖ్యంగా తేటగీతి, ఆటవెలది, శేషము ఇలాంటి పద్యాలన్నీ ఉంటాయి. వీటికి ప్రాస నియమం అనేటువంటిది అస్సలు ఉండదు. మీరు బాగా గట్టిగా పట్టుకోవాల్సిన అంశము. కందము మొదలైనటువంటి వృత్తపద్యాల్లోని ప్రాస నియమం తప్పనిసరి.
యతి తప్పనిసరి. ఇక్కడ యతి నియమము ఉంటుంది, ప్రాస నియమం ఉండదు. అయితే ప్రాస యతి పాటించవచ్చును. ప్రాస యతి అంటే ఏంటో ఉదాహరణలు వచ్చినప్పుడు మనం ఒకసారి తెలుసుకుందాం. పద్య భాగాల్లోని ఇందులో అన్నిటికీ కూడా ఉదాహరణ పద్యాలన్నీ కూడా మన పాఠ్యాంశాల్లో ఉండే పద్యాలనే మీకు చూపించాను. ముందుగా ఉత్పలమాల లక్షణాన్ని ఒకసారి చూడండి. ఇందులో భ రా నా భ భ ర వ అనే గణములు ఉంటాయి. యతిస్థానము అంటే యతిస్థానం అనగా మొదటి అక్షరం ఆ పాదములో ఏదైతే ఉన్నదో అలా దానికి సంబంధించినటువంటి అక్షరము కానీ, అలాంటి అక్షరము కానీ, దానికి మిత్రధర్మముతో కూడినటువంటి అక్షరము కానీ ఎక్కడ పేర్కొనబడాలో ఆ ప్రదేశంలోని మనం వాడడం అనేటువంటిది ముఖ్యమైన అంశం. ఇది యతిస్థానం 10వ అక్షరం అంటే అది. ప్రాస నియమం ఉండును. ప్రాస నియమం అనగా ప్రతి పాదములోని 2వ అక్షరము ప్రాసస్థానము. అలాగే 4 పాదములు యందు కూడా 2వ అక్షరము, మొదటి పాదములో 2వ అక్షరం ఏ అక్షరాన్ని వాడామో అదే అక్షరాన్ని అన్ని పాదములు 4 పాదములు యందు వాడితే దానికి ప్రాస నియమం అంటారు. ముఖ్యంగా ఉత్పలమాలలో 20 అక్షరములతో కూడి ఉంటుందన్నమాట. దీని ఉదాహరణ చూడండి. వాలిని భక్తి మృక్యద నవారిత అవారిత తాండవకేలికిన్ దయాసాలికి సూలికిన్ శిఖరజాముఖ పద్మమయూకమాలికి అలా సాగుతుంటుంది. ఒకసారి మీకు మొదటి పాదం ఒకసారి గ్రహించండి. వాలిన భక్తి మృక్యద, ఇక్కడ మొదటి అక్షరము వాతో మొదలైంది. అలాగే 10వ అక్షరమైనటువంటి వాకి, మొదటి అక్షరమైనటువంటి వాకి యతి అనగా మిత్రధర్మాన్ని పాటించినటువంటి అక్షరము. రెండింటి మధ్య సారూప్యము, ఒక ధర్మము ఉండాలి. ఒకే రకమైన అక్షరం ఉండాలి, లేదా దానికి మిత్రత్వము కలిగినటువంటి అక్షరాలు కొన్ని ఉంటాయి. అలాంటి అక్షరమైన వాడబడితే అది యతిస్థానం అంటారు. అలాగే 4 పాదములందు మీరు చూడండి, లీ లీ లా లీ ఇలా లకార శబ్దం వాడబడ్డది ప్రాసస్థానంలో. ఇలాగ వాడినట్లయితే, అలాగే ప్రతి పాదములందు భరణ బబరవ అనే గణములు ఉన్నట్లయితే దీన్ని ఉత్పలమాలావృతముగా మనం పేర్కొనవచ్చును అన్నమాట. ఇప్పుడు చంపకమాలా వృత్తాన్ని ఒకసారి పరిశీలించండి. నజ భజ జజర, నా జ భ జ జజర అను గణములుండును. యతిస్థానం 11వ అక్షరము. ప్రాస నియమం ఉంటుంది. 21 అక్షరాలతో ఇది ఉంటుందన్నమాట. దీని ఒక ఉదాహరణ చూడండి. అనవిని పాత్ర నీ ఎదురనాడిన నిద్రలోన దీనిచే పనియగునంచు. మీకు మొత్తం 2 పాఠాల్లో కలిపి చంపకమాలా వృత్తానికి సంబంధించినటువంటి వృత్తం ఇది ఒక్కటే ఉన్నది, వామనావతారంలో కానీ శాలివాహన విజయంలో కానీ. అనవిని పాత్ర నీ ఎదురనాడిన నిద్రలోన దీనిచే. మీరు ఒక్కసారి ఆ గణములను పరిశీలించినట్లయితే నజ భజ జజరా అనే గణములు మనకు ఉన్నాయి. 1వ అక్షరమైనటువంటి అకారమునకు 11వ అక్షరమైనటువంటి ఎదురనాడిన ఆడిన నాలో ఆ అనేటువంటి అక్షరానికి యతి కుదిరింది. అలాగే 4 పాదములు యందు 2వ అక్షరం మీరు గమనించినట్లయితే నకార శబ్దం వాడబడినది కావున ఇది చంపకమాలా వృత్తముగా మనం పేర్కొనవచ్చును. అలాగే శార్దూల వృత్తము. ఈ శార్దూల వృత్తంలో మా స జ స తత గ అనుగణములు ఉంటాయి. ముఖ్యముగా యతిస్థానము 13వ అక్షరము, ప్రాస నియమము ఉంటుంది. ఇందులో 19 అక్షరాలతో కూడినటువంటి పద్యం ఇది. దీని ఉదాహరణ చూడండి. కారే రాజులు రాజ్యములు కొలుగవే గర్వోన్నతిని పొందరే వారేరి సిరిమూటగొట్టుకొని పోవంజాలిరే. ఇలా సాగినటువంటి పద్యము. మీరు మొదటి పాదం ఒకసారి గమనించినట్లయితే అన్నీ కూడా మా స జ స తత గ అనే గణములు ఉన్నాయి. మొదటి అక్షరమైనటువంటి కా అనేటువంటి అక్షరానికి, అలాగే 13వ అక్షరమైనటువంటి గా అనేటువంటి అక్షరానికి యతి కుదిరింది కావున, అలాగే ప్రాసస్థానంలో రే రే రై రే అనేటువంటి అక్షరాలు కూడా పునరావృత్తి అయినాయి. ఇలా ప్రాసస్థానంలో ఇలాగ అయినట్లయితే ఇది శార్దూల వృత్తముగా మనం పేర్కొనవచ్చును. కవులు ఎప్పుడైనా మగనముతో కూడినటువంటి పద్యాలు రాయడానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. అందుకే మనకి పద్యాల్లో ఏ పద్యము చూసినా సరే శ్రీకారముతో మొదలయ్యే పద్యాలు శ్రీవాణి గిరిజాచిరా ఎందుకు అలాగంటారంటే శుభసూచకము. ఆ మగనంతో కూడినటువంటి పద్యాలు రాస్తే శుభసూచకం అనేటువంటి అర్థంలో కావ్యాన్ని మొట్టమొదట మగనంతోనే స్టార్ట్ చేసి అలాగే శార్దూల వృత్తముతో మొదలుపెట్టేటువంటి విషయం మన కవులు తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు మత్తే వృత్తాన్ని ఒకసారి గమనించండి. ఇందులో సభరణమయవ సా భ ర న మ య వ అనే గణములు ఉంటాయి. యతిస్థానము 14వ అక్షరము. మీరు గణములను ప్రత్యేకించి అందులో మనస్సులో పెట్టుకోవాల్సిందే తప్ప వాటికి అటు ఇటు తారుమారు చేసేటువంటి అవకాశం లేదు. ఇందులో వృత్తపద్యాల్లో అవి ఎలాగ చెప్పబడ్డాయో లక్షణకారులు ఎలా చెప్పారో అలాగే మనం పేర్కొనాలి. కాబట్టి మన మనస్సులో అక్కడ ముద్రించుకోవాలి. సభరణమయవ అనే గణములుండును. యతిస్థానము 14వ అక్షరము. ప్రాస నియమము కలదు. 20 అక్షరములు ఉండును. ఇలాగ మనం మనసులో ముద్రను పడిపోవాలి. దీనికి ఉదాహరణ ఒకసారి చూడండి. నిరయంబైన నిబంధమైన ధరణి నిర్మూలనంబైన దుర్మరణంబైన కులాంతమైన అనే ఇలా సాగుతుండే పద్యములో మొదటి పాదం మీరు ఒకసారి గమనించినట్లయితే సభరణమయవ అనే గణములు ఉన్నాయి.
ఒకటో అక్షరమైనటువంటి ని అనేటువంటి దానికి మనకు, అలాగే 14వ అక్షరమైనటువంటి ని అనేటువంటి దానికి మనకి ఎత్తు కుదిరింది. అలాగే 4 పాదములందు కూడా రా అనేటువంటి అక్షరం మనకు కనబడుతుంది ప్రాసస్థానంలో. ఇలాగ ఉన్నట్లయితే ఇది మత్తేవృత్తంగా మనం పేర్కొనవచ్చును. ఇప్పుడు కందము పద్యాన్ని ఒకసారి గట్టిగా మనం గమనించండి. కందము రాసిన వాడే కవిన్నారు, ఎందుకంటే దీనికి ఉండేటువంటి లక్షణమే అంత గొప్పది. ఈ పద్యంలో 4 పాదములుండును. 1, 3 పాదములకు 3 గణములు ఉంటాయి. 2, 4 పాదములకు 5 గణములుండును. పాదాల్లో తేడాలు ఉంటాయి, బాగా గట్టిగా గమనించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. 1, 3 పాదములందు 3 గణముల చొప్పున ఉంటాయి, గణ నియమములు ఉంటాయి ఇందులో. 2, 4 పాదములందు 5 గణములుండును. అందుకే దీన్ని ఉత్తర పాదము, పూర్వపాదము, ఉత్తర పాదములుగా 2 పాదములుగా చెప్పుకుంటే మొదటి 3 గణములు, రెండవ పాదములో ఉండేటువంటి 5 గణములు కలిపి 8 గణములు మొత్తం అంతా కూడా పూర్వపాదము. అలాగే 3వ పాదములో ఉండేటువంటి 3 గణములతో కూడినటువంటి పాదము, 4వ గణములో ఉండేటువంటి 5 గణములతో కూడిన పాదములు 8 గణములు అవుతాయి. ఇలాగ 2 పాదముల కింద మనం గ్రహించాల్సిన అలా కూడా తీసుకోవచ్చును. ఇందులో గా, భజస, నల అనే గణములుండును. ఈ గణములు మనకు వృత్తపద్యాల్లో చెప్పినట్టు సబర్ణమైవ, లేకపోతే ఉత్పలమాల్లో ఉండేటువంటి గణముల్లాగా భరణ బభరవ అని అలాగా ఒకే క్రమ పద్ధతిలో ఉండాల్సిన పని లేదు. గా, భజస, నల అనే గణములలో ఏ గణాన్ని ఎన్నిసార్లైనా ఎక్కడైనా ఎలాగైనా వాడవచ్చును. మనకి ఎలా వాడాలి? 8 గణములు తీసుకుంటుండాలి అలా వాడితే. అయితే ఇందులో ఒక్క విషయాన్ని మనం గమనించాలి. బేసి గణమునందు జగనం ఉండరాదు. బేసి స్థానం అంటే ఏంటి? 1వ గణం, 3వ గణం, 5వ గణం, 7వ గణం, ఇలా మనం లెక్క పెట్టుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు అవి బేసి స్థానం నందు ఉండేటువంటి గణాలు అవుతాయి. అక్కడ జగనం కాకుండా గగా అనేటువంటిది కానీ, భగనము కానీ, సగనము కానీ, నలా కానీ మనం వాడవచ్చును. 6వ గణమునందు చాలా నియమాలు బాగా గట్టిగా గమనించాలి విద్యార్థులు. 6వ గణము దగ్గరికి వచ్చేసరికి తప్పనిసరిగా నల అనేటువంటి గణము కానీ, జగనము కానీ ఈ రెండిట్లో ఏదైనా తప్పనిసరిగా వాడవలను. అలాగే 2, 4 పాదములందు మొదటి అక్షరానికి, 4వ గణం మొదటి అక్షరానికి ఎత్తు కుదురుతుంది. 1, 3 పాదాల్లో ఎత్తి అనేటువంటిది లేదు. 2వ పాదమునందు, 4వ పాదము అంటే అవి పెద్ద పాదాల కింద మీకు కనబడతాయి. ఆ 2 పాదాల్లోనే మొదటి అక్షరానికి, 4వ ఆ పాదములో ఉండేటువంటి 4వ గణం మొదటి అక్షరానికి ఎత్తి కుదురుతుందన్నమాట. అయితే ఇంకోటి నియమం మనం ఇక్కడ చూడాలి. 2, 4 పాదాలలో చివరి అక్షరము తప్పనిసరిగా గురువై ఉండవలను. ఈ నియమము తప్పనిసరిగా పాటించాలి. ప్రాస నియమము తప్పనిసరి, ప్రాస యతి ఇందులో లేదు. ఈ నియమాలన్నీ బాగా పాటించాలి కంద పద్యములో. మెరువు తలక్రిందైనను పరావారము లింకిపారిన లోలో దారుని రజమైపోయిననే ఇలా సాగుతుండే పద్యములో మెరువు తలక్రిందైనను మొదటి చిన్న పాదములో 3 గణములు వచ్చాయి. ఇందులో భగనము 2 సార్లు వాడాం, అందుకే మీకు చెప్పాను. గా, భజస, నల అనే గణములలో ఏ గణమును ఎన్నిసార్లైనా వాడుకొనవచ్చును, కానీ బేసస్థానమునందు జగనముండరాదు. 6వ గణములో జగనము కానీ, నల అనేటువంటి గణములు కానీ తప్పనిసరిగా వాడవలను. 2వ పాదమునందు, 4వ పాదమునందు మాత్రమే ఎతిని పాటించవలను. ప్రాసస్థానము తప్పనిసరి. ఈ నియమాలన్నీ కూడా మనం పట్టుకోవాలి. మేరువు తల క్రింద మొదటి చిన్న పాదములో 3 గణములు వచ్చాయి. 2వ పాదములోని 5 గణములు మనం వచ్చాయి. 2వ పాదములో పారావారములో బా అనేటువంటి అక్షరానికి, పారిన అనేటువంటి 4వ గణములో బా అనేటువంటి అక్షరానికి ఎతి కుదిరింది. 4 పాదములందు కూడా రా, రు, రా, రు, రా ఇలా మిత్రధర్మాన్ని పాటించినటువంటి రకారము మనకి ప్రాసస్థానము కావున ఇది కంద పద్యము. అలాగే తేటగీతి, ఇందులో 4 పాదాలు ఉంటాయి. ప్రతి పాదములోని ఇక్కడ ఒక సూర్యగణము, మీకు ఇంత ముందు పాదాల్లో భరణ బభరవ, నజభజ జజర, సబర్ణమయవ ఇలా ఒక నియమబద్ధమైనటువంటి గణాలు చెప్పబడ్డాయి. ఇక్కడ అలా కాదు, ఒక సూర్యగణము. సూర్యగణములు అనగానేమి నగనము కానీ హగనము కానీ, 2 ఇంద్రగణములు. ఇంద్రగణములు అంటే నల, నగ, సల, భరత. 2 ఇంద్రగణములు ఉన్నప్పుడు నల, నగ, సల, భరతలో మీ ఇష్టం ఎన్నిసార్లు అయినా 2 సార్లు వాడాలి. 2 సార్లు వాడాలి. ఆవట్లో 2 సూర్యగణములు. 2 సూర్యగణములు అంటే నగనము కానీ హగనము కానీ, 2 సూర్యగణాలు. నగనము కానీ హగనము కానీ, నగనము 2 సార్లు అయినా వాడుకోవచ్చు, హగనము 2 సార్లు వాడుకోవచ్చు. ఇలాగ వాడాలి. మొదటి అక్షరానికి, 4వ గణం మొదటి అక్షరానికి యతి స్థానం కుదురుతుంది. ప్రాస నియమం ఇందులో తేటగీతిలో లేదు. ప్రాసయతి ఉండవచ్చును. ప్రాసయతి అనగా 2వ అక్షరము ప్రాసస్థానము కాబట్టి దానికి యతి స్థానంలో ఉండేటువంటి 2వ అక్షరానికి ప్రాస చూపించవచ్చును. అలాగే పలుకదే తొల్లి భూదేవి బ్రహ్మతోడ అనేటువంటి మీరు పాదపాదం చూశారనుకోండి, అక్కడ పాకి బ్రహ్మ అన్నప్పుడు బకారమునకు యతి కుదిరింది. సాకి 2వ పాదములో సాకి, 4వ గణం మొదటి అక్షరమైనటువంటి చాకి యతి కుదిరింది. ప్రాస అనేటువంటిది ఇందులో లేదు. ఇలా తేటగీతి సాగుతుంది.
అవుతుంది. ఆట వెలది 4 పాదాలు ఉంటాయి. 1, 3 పాదములకు ఒక రీతిగా ఉంటాయి. 2, 4 పాదములన్నీ కూడా ఒక రీతిగా ఉంటాయి. మీకు ఆ వేమన పద్యములన్నీ ఆట వెలది ఉప్పు కప్పురం మునక పోలిక నుండి చూడ రుచుల జాడవేరు ఇలా నడుస్తుంది అనమాట. ఇందులో 2, 4 పాదములకు 5 సూర్యగణాలు ఉంటాయి. 1, 3 పాదాల్లో 3 సూర్యగణములు 2 ఇంద్రగణములు అనేటువంటి ఉంటాయి. 1, 4 మొదటి అక్షరాలకు యతిమైత్రి పాటించాలి. ప్రాస నియమం అనేటువంటిది ఉండదు. ప్రాసయతి కూడా ఉండవచ్చును. బ్రతుకవచ్చుగాక బహుబంధనములైన వచ్చుగాక లేమి వచ్చుగాక అనేటువంటి పద్యపదాలు చూస్తే మొదటి దానిలో నా హ హ సల ఇలా వాడాం. రెండవ దాంట్లో 5 సూర్యగణములు ఉండాలి. అందుకే హగనము నగనము 2 సూర్యగణములు ఇందులో 5 సార్లు వాడాం. అలాగే యతి స్థానంలో బ్రా అనేటువంటి బకారమునకు 4వ గణం మొదటి అక్షరమైన బకారమునకు యతి పాటించబడింది. ఇలా వస్తే ఇది ఆట వెలది పద్యముగా మనం ఉండాలి. ఇక చివరి పద్యం మనకు ఉండేటువంటి ఛందస్సులో శేషపద్యము. ప్రతి పాదమునందు 6 ఇంద్రగణములు 2 సూర్యగణములు ఉండును. ప్రతి పాదము 2 భాగములుగా విడగొట్టాలి. మొదటి భాగాన్ని పూర్వ భాగం అంటారు, రెండవ భాగాన్ని ఉత్తర భాగం అంటారు. మీకు శేషపద్యాన్ని మీరు చూసినట్లయితే తెలుస్తుంది. ఇందులో 4 ఇంద్రగణములు పూర్వభాగంలో వరుసగా ఉండాలి. ఉత్తర భాగంలో 2 ఇంద్రగణములు 2 సూర్యగణములు అంటే 6 ఇంద్రగణములు 2 సూర్యగణములు 2 భాగాలు కలిపి 2 భాగములందు మొదటి అక్షరమునకు 3వ గణం మొదటి అక్షరానికి యతి కుదురుతుంది. 4 పెద్ద పాదముల తరువాత ఒక ఆట వెలది పద్యాన్ని మనం ఇక్కడ వాడినట్లయితే అది శేషపద్యముగా వస్తుంది. ప్రాస నియమం అనేటువంటి శేషపద్యములో ఉండదు. శేషపద్యము 4 పెద్ద పాదములు అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఆట వెలది పద్యము కానీ ఒక తేటగీతి పద్యమును కానీ తప్పనిసరిగా వాడాలి. ప్రాసయతి దీనికి వాడుకొనవచ్చును. నిజమాని తిచ్చితి నీవు మహాత్మక మహిని గృహస్థ ధర్మంబు నిధియా అనేటువంటి పద్యపాదం చూస్తే మీకు మొదటి పాదములో చిన్న పాదము మొదటి పూర్వపాదములో 4 ఇంద్రగణములు వచ్చాయి. అలాగే రెండవ పాదమునందు 2 ఇంద్రగణములు 2 సూర్యగణములు వచ్చాయి. అలాగే ఎత్తి కూడా కుదిరింది. దాని తర్వాత మీరు తేటగీతి కానీ ఆటగలది కానీ వేసినట్లయితే ఇది సంపూర్ణమైనటువంటి శేషపద్యంగా ఉంటుంది. ఇలాగా ఛందస్సు అలంకారములు అనేటువంటివి కావ్యము శోభించడానికి, కావ్యం ప్రకాశవంతంగా తయారవడానికి, ప్రేక్షకుల్ని చదివేటువంటి వారిని ఆనందడోలికల్లో ముంచడానికి, విషయ సంగ్రహం కోసం అలంకారములు ఛందస్సు అనేటువంటిది వ్యాకరణములు ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. విద్యార్థులు ఈ వ్యాకరణాన్ని చక్కగా అవగాహన కలిగించుకొని వారి శ్రేయోవృద్ధికి దోహదపడుతుందని ఆశిస్తూ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. Welcome to all the Mana TV viewers. My name is Dr. N. Madhavi, working as lecturer in statistics, Government College, Autonomous, Rajahmundry. Today I am going to discuss about the topics statistical methods, which is related to BSc second year semester 3. So in this, the 3 subtopics, partial correlation, multiple correlation and correlation ratio will be discussed. Coming to the first topic, partial correlation. So before going into that, we must have a brief idea about correlation and regression. So what is meant by correlation and regression? So the correlation and regression are most useful statistical tools which allow us to make comparisons between sets of data. And these are 2 distinct quantities but possibly related, and we can determine whether the 2 different quantities are related to each other, and if so, we find a relationship and use it in a predictive manner. The methods we use in solving such problems is known as correlation and regression analysis. So in any correlation and regression analysis, there are 3 stages, namely, one is determine whether the 2 quantities are related,
and the degree of relationship if any. Assuming that there is a high degree of relationship, find a formula expressing the relationship. Use this relationship to predict the most likely value of the one variable corresponding to any given value of the other variable. For example, heights and weights of a group of persons in competition. Second one, demand and supply of commodity, supply and price of commodities, volume and pressure of a gas, income and expenditure of a group of persons in locality. So these are all the 5 examples which are related to correlation. So the relationship between two random variables x and y is called correlation. Correlation are of two types. One is positive correlation and the other one is negative correlation. So now we discussed about the 5 examples which are shown before. So the first 3 examples relates to positive correlation because increase in one variable leads to increase the other variable, or decrease in one variable leads to decrease the other variable. Suppose heights and weights of a group of persons. If height increases, weight may increase or decrease. And coming to negative correlation, the last 2 examples relates to negative correlation because increase in one variable leads to decrease the other variable, or decrease in one variable leads to increase the other variable. And next point is, if there is no correlation between two variables, then the variables are said to be uncorrelated variables. That means there doesn't exist any relationship between the two variables. For example, income of father does not depend on the age of son. So there are certain properties for correlation coefficient. So correlation coefficient is a numerical value or constant, and if it does not depend on any units of the given data. And correlation coefficient lies between -1 and +1. And third one is correlation coefficient is independent of shifting the origin and scale. That means correlation between x and y is same as correlation between u and v if you shift the origin and scale. And the fourth one is there is no correlation between any two independent random variables, which I discussed the last example, that is the income of father does not depend on the age of son, in that both are independent random variables. One is not related to the other. And coming to the regression. Regression was introduced by Sir Francis Galton. Regression means moving backward or return to the mean value. Regression is the measure of the average relationship between two or more variables in terms of the original units of the data. Suppose y equal to a plus bx. Here in this, x is independent and y is dependent variables. Similarly, x equal to a plus by, in that y is independent and x is depending on y. So in regression analysis, there are two types of variables. The variable which is influenced or is to be predicted is called dependent variable. The variable which is influenced the value or is used for prediction is called independent variable. It measures the functional relationship between the variables, and it also uses to estimate the value of dependent variable for any given value of independent variable. It identifies the nature of the variable which is independent and which is dependent. It measures linear and non-linear relationship of the variables. Hence, practical applications are more. So, generally there are two lines of regression. One is y on x and x on y. So, here the two regression lines are given by y minus y bar equal to b into x minus x bar, and the other line is x minus x bar equal to b into y minus y bar. That means in the first case y is independent x, and the latter case x is independent. And now the correlation coefficient formula is R is xy, which is covariance xy by variance x and variance y. So covariance xy means it is 1 by n sigma xi minus x bar whole square into yi minus y bar whole square,
and this variance x and variance y are denoted by sigma x and sigma y. And these two relationship between the variables x and y is called correlation coefficient. That is why this is called as product moment correlation coefficient. And now coming to our first topic, partial correlation. This is partial correlation measures the strength of a relationship between two variables while controlling for the effect of one or more other variables, or we can say as correlation between any two variables studied partially, that is studied after eliminating the linear effect of other from them, is called partial correlation. For example, correlation between amount of food eaten and blood pressure, that is while controlling for weight or amount of exercise. So it remains the partial relationship only between two variables when the effect of other variables is excluded. We consider the partial correlation between two variables by eliminating the linear effect of the third one. This we will discuss in the coming one. The correlation between two variables after the linear effect of the third one, each of them has been eliminated, is called partial correlation coefficient. It is possible to control for multiple variables, that is multiple variables means more than two. It may be 3 or 4 or whatever we use. However, more than 1 or 2 is usually not recommended because the more control variables, the less reliable your test. So partial correlation has one continuous independent variable, that is x values, and one continuous dependent variable y values, which is same as in regular analysis. If the above example, the independent variable is amount of food eaten and the dependent variable is blood pressure, the control variables weight and amount exercise should also be continuous. Simple correlation does not prove to be all on comparing technique, especially under the above circumstance. In order to get correct picture of the relationship between two variables, we should first eliminate of the influence of the other variables. For example, study of partial correlation between price and demand would involve study in the relationship between price and demand, excluding the effect of money, supply, exports, etc. The correlation coefficient between two variables x1 and x2 studied partially after eliminating the influence of the third variable x3 in both of them is the partial correlation coefficient, and which is denoted by R12.3. The partial correlation analysis assumes great significance in case when phenomenon under consideration have multiple factors influencing them, especially in physical and experiments science, when it is possible to control the variables and the effect of each variable can be studied separately. This technique is of great use in various experimental designs where various interrelated phenomena are to be studied. So here there are three graphs which shows positive correlation, no correlation and negative correlation. So the correlation coefficient y is also used to show the results from partial correlation like the regular correlation coefficient, which returns a value from -1 to +1. See here the graph, in the first one positive correlation, the line is a linear line, and in the second correlation the line is a direction in the middle direction, which is indicates that there is no correlation, and in the third one in the opposite direction, so it indicates the negative correlation. So these are the graphs showing a correlation of -1, 0 and +1. A period in the subscripts, superscripts, the combined variables and the controlled for variables. The partial correlation coefficient between two variables, this is usually denoted by R12.3. For example, correlating caloric intake x1 against blood pressure x2 while controlling for weight x3, as 1,2 indicates that R12.3, or it is also denoted as 1,2/3. If the partial correlation R12.3 is smaller than the simple two variable correlation R12 but greater than 0, then variable 3 partly explains the correlation between x and y.
Here R12, R13, R23 are the correlation coefficients between x1 and x2, x2 and x3 and x3 and x1 respectively. And the formulas are given. R12.3 is R12 minus R13 R23 divided by square root of 1 minus R square 23 and into 1 minus R square 13. Similarly, the remaining two partial correlation coefficients R13.2, R23.1 are given, and also the remaining partial correlation coefficients according to the variables taken are also can be defined. So, coming to here one example problem. From the given data, we should find out the partial correlation R12.3, R12 given the values R12.7, R13.72 and R23 0.52, and here it is calculated according to the previous formula given, and it is found out like 0.62. And there are some of the uses of partial correlation analysis. The purpose of partial correlation analysis is the measurement of relationship between two factors with the effects of one or more other factors eliminated. If the assumptions of the method are true for a series of the data, the power of partial analysis is great. The problem holding certain variables constants while the relationship between the others is measured often present itself in statistical analysis. It is greatest value when used in conjunction with gross and multiple correlation in the analysis of factors affecting variation in many kind of phenomena. And there are certain limitations for this partial correlation coefficient. That is, the calculation of the partial correlation coefficient is based on the simple correlation coefficient. However, simple correlation coefficient assumes linear relationship. Generally, this assumption is not valid, especially in social science, as linear relationship rarely exists in such phenomena. As the order of the partial correlation coefficient goes up, its reliability goes down. Its calculation is some difficult, but through software it is easier. So therefore, this partial correlation analysis is very useful in the statistical methods, and it is also used for computing the variables which are more than 2. Now we discuss about the second topic, multiple correlation. So what is meant by multiple correlation? So studying the joint effects of a group of variables upon a variable not included in the group, then we study multiple correlation. That means more than 2 variables. Multiple means x1, x2, x3, number of factors which include in the experiment, or we can calculate the multiple correlation coefficient. For example, the yield of crop per acre, say x2, x1 depends upon quality of seed x2, fertility of soil x3, fertilizers used x4, irrigation facilities x5, weather conditions x6 and so on. So that means the yield of crop is depending upon the number of factors which are
upon the variables x1, x2, x3, x4, x5, so on. Whatever factors we include in that, it depends upon the factors. So, the study of joint effect of fertilizers and irrigation facilities on yield of the crop, we use multiple correlation. So, in statistics, the coefficient of multiple correlation is a measure of how well a given variable can be predicted using a linear function as a set of other variable. It is the correlation between the variables, values and best predictions that can be computed linearly from the predictive variables. The coefficient of multiple correlation takes the values between 0 and 1. A higher value indicates a better predictability of the dependent variable from the independent variables, with a value of 1 increasing, indicating that the predictions are exactly correct, and a value 0 indicating that no linear combination of the independent variable is a better prediction, that is the fixed mean of the dependent variable, that is a fixed mean is indicating the dependent variable. The coefficient of multiple correlation computed as the square root of the coefficient of determination, so which is denoted as R square. The coefficient of multiple correlation denoted R is a scale that is defined as the Pearson correlation coefficient between the predicted and the actual values of the dependent variable in a linear regression model that includes an intercept. The squared coefficient of multiple correlation can also be computed of the fraction of variance of the dependent variable that is explained by the independent variables, which in turn is 1 minus the unexplained fraction, which can be computed as the sum of square of residuals. With more than two variables being relates to each other, the value of the correlation coefficient of multiple correlation depends on the choice of dependent variable. A regression of x on y and y on x will be in general have a different of them. Here previously we discussed about the two lines of regression, one is y on x and the other is x on y, that is y equal to a plus bx and x equal to a plus by, which is used for future prediction. In problem of multiple correlation, we deal with situations that involves 3 or more variables. For example, consider the association between the yield of wheat per acre and both amount of rainfall and the average daily temperature. The variable whose value we are trying to estimate is called the dependent variable, and other variables on which our estimates based on are known as independent variables. The statistician chooses which variable is to be dependent variable and which variables are to be independent. That means, suppose if we have a model y equal to beta 1 plus beta 2x plus beta 3x, so on like that. Here beta 1, beta 2, so on are number of parameters. So here we have to choose which one is dependent, which one is independent. That means what we have to take y, whether x or y. Suppose you are taking y equal to beta 1 plus beta 2x, that means y is depending on x. Similarly, if you take x equal to beta 1 plus beta 2x plus beta 3x square like that, then we have to take as dependent variable as x. So here coefficient of multiple determination, which measures the fit of a straight line to the two variable scatter. The coefficient of multiple determination is denoted by r square 1.23 as defined, and this measures the closeness of fit of the regression plane to the actual points relative to the point of means of the variable. So r 1.23 is the correlation coefficient between x1 and x2 is estimated and given by the plane of regression of x1 on x2 and x3. So here r square 1.23 is given the formula r square 12 plus r square 13 minus 2 r12 r13 r23 divided by 1 minus r square 23. Similarly, we can define the r square 2.13, r square 3.12 and r square 1.23 like that. We can discuss about the formulas. This formula expresses the multiple correlation coefficient in means of total and partial correlation coefficients. That means
using these two total partial and multiple partial correlation coefficients, we can have the values for r square 1.23, r square 3.12 and so on. And here this is a problem. Calculate r 1.23, r 2. Different types of multiple correlation coefficients where some partial correlation values are given here. So, using the above formulas, we can calculate the multiple correlations by using these substitutions which the values are given. And here finally we got the answer here after calculation, r square 1.23 and r square 2.13 and r square 1.32, which are shown. And here r 1.23 lies between 0 and 1. The closer, that means if the values are related to 1, that means we can expect a perfect correlation, and if it is 0, we can expect a least correlation. The closer to 1, the better is the linear relationship between the variables. The closer it is to 0, the worse is the linear relationship. That means there will be no correlation. If coefficient of multiple correlation is 1, the correlation is called perfect and positive correlation. Correlation coefficient of 0 indicates no linear relationship between the variables. It is possible that non-linear relationship may exist. The coefficient of multiple correlation are always positive in sign and ranges from 1 to 0. The coefficient of multiple determination denoted by r square 1.23, and it is the closest fit of regression plane of the actual points relative to the point of the means of the variable. So, the greater is the value of r square 1.23, that means higher value, that is the smaller is the scatter, that means scatteredness will be small, and the better is the fit, and we get the correct fit of the data. For example, if coefficient of multiple correlation between yield of acre say x1 and fertilizers x2 and rainfall x3 is some 0.953. So, 0.953 means we can expect a very high positive correlation. That means 95.3% of the variation in the yield have been explained by the variation in fertilizers and rain. The remaining 4.7% of the variation in the yield of rice, that can be explained by factors which have not been taken into consideration. So, some of the properties of multiple correlation coefficient are, so it measures the closeness of the association between the observed value and the expected value of a variable obtained from the multiple linear regression of that variable on other variables. So, here observed value and expected value means observed values are the values which are given and we have observed some values, and the expected values are which we calculate from the experiments which we have done. And multiple correlation coefficient between observed and expected values, when the expected values are calculated from a linear greater than that where determined by the method of least squares, is always greater than where expected value are calculated from any other linear combination of the variables. So, here this is one more property, which is R12.3 lies between 0 and 1, and if R12.3 is equal to 1, then the association is perfect, and if R12.3 is 0, the total and partial correlation involving x1 are 0. So, and one more property is this R12.3 is greater than R12, R13 and R23, which are partial correlation coefficients. So, this is multiple correlation and R12, R13 are partial correlation coefficients. So, this multiple correlation coefficient R12.3 is greater than the partial correlation coefficients. So, some of the advantages of multiple correlation analysis are, it serves as a measure of the degree of association between one variable taken as the dependent variable and group of other variables. It also serves as a measure of goodness of fit. So, goodness of fit test is also done by chi-square test of the calculated plane of regression, and consequently as a measure of the general degree of accuracy
of estimates by reference to equation for the planar regression. And these are the limitations of correlation analysis. So multiple correlation analysis is based on the assumption that the relationship between the variables is linear and the rate of change in one variable in terms of another is assumed to be constant for all values. Most relationships are not linear but follow some other pattern. The linear regression coefficients are not accurate descriptive of curvilinear data. And this is the relation between partial and multiple correlation coefficients. So as earlier we have done R12.3 equal to R12, R13, R23. So similarly 1 minus R square 1.23 is also expressed in terms of partial and multiple correlation coefficients given by 1 minus R square 1.23, 1 minus R square 12 into 1 minus R square 13.2. Here R square 12 is partial and R square 13.2 is multiple. Which are related to 2 or more when we consider 2 or 3 or 4, that means multiple variables. Next. And the third one is, the next topic is correlation ratio. This is the third subtopic of our topics, statistical methods. So the correlation ratio is a measure of relationship between the statistical dispersion within individual categories and the dispersion across the whole population or sample. The measure is also defined as the ratio of two standard deviations representing these types of variation. If two variables are linearly related, Karl-Pearson's correlation coefficient is the best measure to find out the relationship between two variables. If the variables are not linearly related, that means the lines are not linear, then we have the curvilinear relationship, then we use this correlation ratio. If in some cases R may be very low and there may not be a linear relationship between the variables. For example, see the graph here. This is the graph related to X and Y, which shows the growth of a body. If we observe the growth of the human body with measure in the age of a group of persons in locality, generally here up to certain age the parts of the human body grow up, and after that it gradually decreases. So this graph indicates that showing that the growth of a human body which increases and later on decreases. And this is a measure of correlation ratio, or this indicates the correlation table. Here this is a correlation table with X and Y values and given the frequency values which are indicated in the brackets between the frequencies showing the Fx1, x2 so showing in the middle of the table. So these are the columns and rows which expresses the X and values related to the correlation ratio table. And here pair of observations xi, yi with frequencies fi, so that here the total n, here n is called as total frequency, that means the total values of all the frequencies related to x and y. So n equal to double sigma fi j, I equal to 1 to n and j equal to 1 to n. So here yi's are known as mean of y's and yx is known as mean of y. So here y is the weighted mean of all the array means and weights being the array frequencies. And the measure of correlation ratio is denoted by eta square yx. So eta square yx means correlation ratio between y and x,
and if we write eta square xy, the correlation is x on y. So here eta square yx is given as 1 minus sigma square xy by sigma square ey, where here the formulas are given for sigma square xy and sigma square y. So y is referring the mean of y and y bar is the mean of y. So here eta square yx is also written as sigma square ey by sigma square y, or we can write it as eta square yx also in the similar manner by changing the y and x values. So here there is a problem. Suppose there is a distribution of test scores in 3 topics, say mathematics, statistics and computers. So here there are the scores are given for mathematics, there are 5 scores, and for statistics it is 4 scores, and for computers it is 6 scores. 6 scores, the values are given here. Then the subject averages. So each subject average are find out. For the first one it is 36, the second one is 33 and the third one is 78, and the overall average being 52. And here the sum of squares of differences from the subject averages. Sum of squares of the difference from the subject averages, that means xi minus x bar values, is 1952 for mathematics, 308 for statistics and 600 for computers. Adding to the total is given 2860. So the overall sum of squares of the differences from the overall averages is 9640, and the difference of 64780 between those is also the weighted sum of squares or the differences between the subject averages and the overall average. So similarly the eta square values is calculated according to the formula given, and it is found out to be 0.8386. So from eta equal to 1, the overall sample, the dispersion is purely, and there is no dispersion among the categories, and not at all there is no dispersion within this correlation and residuals and regression. That means here there is purely due to the dispersion, that means scatteredness is absent here, there is no scatteredness. The limit eta equal to 0 refers to the case with those dispersion among the categories contributing to the overall dispersion, and the requirement for this that all category means are same. That means all the 3 subjects means are same. Here categories are referred to mathematics, statistics and computers. So here there are some assumptions. The correlation ratio defines the relationship or the association which is perfect in nature as a curvilinear relationship, and the null relationship as the statistical independence. The correlation ratio assumes symmetry, and the correlation ratio cannot prove causal direction like other types of correlation associations. However, it can measure the level of causal direction because it is a curvilinear relationship, hence linear and nonlinear relationships are not present over here. It is for this reason the correlation ratio does not have any sign and only varies from 0 to 1. And here there are number of properties here. Eta yx is not equal to eta xy. That means the correlation between x and y is not equal to correlation between y and x. And eta square yx is independent of change of origin and scale of measurements. And eta yx lies between -1 and +1. And the sum of squares of deviations in any minimum which measured from is from its mean, and modulus of eta yx is greater than or equal to modulus of r. Modulus of r means r is the correlation coefficient here. So here there are relationships showing the graph showing the relationship between eta yx and r through the lines of. Here the first one eta yx is eta xy is 0 in the first case, and in the second case eta yx equal to eta xy equal to 1. That means here the line is linear, and in the third case eta yx equal to 1 and eta xy equal to 0, and the graph is representing as in the curve shape. And in the fourth case the line is eta yx greater than r. So here the curve is indicating the positive side, that is in the x direction, which is greater than r.
And here correlation ratio is a coefficient of non-linear association in case of linear relationships, and the correlation coefficient that is denoted by eta becomes the correlation coefficient. That means eta equal to R. In case of non-linear relationships, the values of the correlation ratio is greater, and before the differences between the correlation ratio and the correlation coefficient refers to the degree of the extent of number of non-linear relationship. The correlation ratio is useful measure of strength of association based on sum of squares in the coefficient of analysis of variance. However, it can be used outside the content of analysis of variance. The square of the correlation ratio, which is eta square, is computed as the dispersion between the group sum of squares and the total sum of squares, which are total sum of squares means by taking the squares of all the given observations in the given data. The correlation ratio is equal to the square root of sum of squares for an interval type of variables, which has been grouped as between type of variables divided by the total sum of squares. And the value of the numerator and denominator play an important role in defining the extent of linearity among the variables. If the numerator is large as the denominator, then the value of the correlation ratio will approach 1. That means the relation is equal to 1, eta equal to 1, and hence the correlation ratio is also a very useful subtopic in the statistical methods when the variables x and y have no linear relationship. When there is a curvilinear relationship, this correlation ratio is very much useful in the variables when we deal with variables x and y. Today we are discussing some topics which are related to the plant biotechnology. First we discuss gene transfer methods of protoplast. We know many transgenic plants, for example BT cotton, golden rice, etc. So where we have incorporated a foreign DNA into those plants, and so that they have become the transgenic plants. So in the case of animals, generally we have a well established system, that is in vitro fertilization, where we can manipulate ovum, zygote or the early stages of the embryo so that we can produce the transgenic animals. But in the case of plants, we don't have such a well established single system to transfer the genes to the plants. And because of the totipotency, the plants have, majority of the cell types of the plants have totipotency, so that we can manipulate many types of the cells, for example mesophyll cells, meristem cells, even ovum, pollen, whatever it may be. More than 95% of the cells are totipotent. So based on this, actually the totipotency facilitated us to develop a variety of methods for the production of the transgenic plants. Out of these, the plant cells which we use for the transgenic, to make the transgenic plants, are also vary. And apart from this, when compared to the animals, we have enormous diversity of plant species. So we have to develop many transgenic methods, because the same plant
of a species cannot respond to a particular technique where the other plants responds better, and sometimes even the different types of cells in the same plants show a different response to the particular type. So, we have many techniques for the production of the transgenic plants. First we discuss what is transgene. So, the transgene is any gene or a segment of the DNA which is intended to introduce in a different organism. So, that is known as transgene. So, here the gene of interest which is to be incorporated into the plant cell is transgene. So, the gene of interest is first cloned into a vector. Vector is nothing but a carrier molecule which carries the gene of interest into the plant cell. So, once the vector is modified, using this vector, the modified vector, we can produce the transgenic plants by using different methods. And as we discussed earlier, the target cells are more in plants because majority of the plant cells are totipotent, and the cells protoplast, pollen, zygote and other meristematic cells we can use for the production of the transgenic plants. If any cell is modified with the transgene or the gene of our interest, then the cell, from the cell we should develop an entire plant, that is known as regeneration. So, transformation is modification of the native plant cell with the gene of interest. So, transformation without regeneration or regeneration without transformation is of no value. So, we need the transformation, and from the transformed cell we have to develop the plant. That is the final aim of this transgenic plants production. Today we have many types of the target cells to use as a cell for the transformation, but our topic is how to produce transgenic plants by using the protoplast. So, first we discuss what is protoplast. So, protoplast is a plant cell without cell wall. So, if you remove the entire plant cell wall, so that plant cell is known as protoplast. So, the surrounding the cytoplasm only cell membrane or plasma membrane is present. So, that is protoplast. For the transformation methods on the protoplast, we need to first purify or preparation of the protoplast. So, in general the cell wall contains cellulose, hemicellulose and pectins, etc. So, first we have to remove the cell wall. So, here we use some enzymes which digest away the cell wall. So, these enzymes are cellulases, hemicellulases and pectinases, and we have many different types of protocols by which we can prepare the protoplast. If there are more number of steps in the while the purification, automatically there is a major chance to get a contamination. So, always we prefer the method which is minimum steps to purify the protoplast, so that we can reduce the contamination chances. And for isolation and purification of the protoplast, we need a suspension. So, this is known as isolation solution. So, this isolation solution consists of enzymes which digest the cell wall, and at the same time we have to add some stabilizers to maintain the osmoticum. If you do not maintain the osmoticum, the cells, because of the water entry into the cytoplasm, the protoplast may burst, or sometimes if the outside environment, the salt concentration and the chemical concentration is more, automatically the protoplast will get shrinked. So, to maintain the good conditions, we have to add the osmoticum. In that osmoticum, generally we use mannitol or a combination of mannitol and sorbitol, or a combination of mannitol and magnesium sulfate. So, these are some of the examples for the stabilizers, and after observing the plant cells under microscope, we can estimate how much time it takes to release the protoplast. So, the regular microscopic observation is necessary to confirm the protoplasts are released from the cells.
Once the protoplasts are released from the cells, then we need to isolate the protoplast from the mixture. First, all the contents present in the mixture are filtered through a nylon mesh where a fixed type or a particular pore size is there. Once received through the nylon mesh, the filtrate is again centrifuged at very low RPM, that is 100 G for 5 minutes. Once the filtrate is centrifuged, we can discard the cell wall debris or any other thing, and we can preserve the protoplast. Once the pelleted the protoplast, immediately we have to wash the protoplast again to remove any fine debris. So in the washing buffer we have some culture medium and washing solutions, and again after washing the protoplast, again we have to go for once again the centrifugation to collect the protoplast, and this centrifugation is at 100 G, that is very low RPM, for 5 minutes. And we are ready with the protoplast. The isolation and the purification is over. Now we are discussing various techniques which are available for the gene transfer into the protoplast, and here we can see agrobacterium mediated gene transfer, electroporation or electropermeabilization, and chemical mediated DNA uptake by the protoplast. Generally we use polyethylene glycol, so it is polyethylene glycol mediated DNA uptake by the protoplast, and microinjection, and the other one is liposome mediated transfer. These are some of the techniques where we use protoplast as the target cells. First we discuss agrobacterium mediated gene transfer. So this agrobacterium tumefaciens mediated gene transfer remains the most popular and most effective method till today. And this agrobacterium tumefaciens is a soil bacterium. Usually it infects only the dicots at the wounded parts of the plants, but it was thought that monocotyledons cannot be transferred with the tDNA of the agrobacterium tumefaciens, but helped us to develop a established methodology where we can produce transgenic plants by using these agrobacterium tumefaciens. And agrobacterium tumefaciens is considered as natural plant engineer, and it has a tumor inducing plant, so it is known as TI plasmid, and T for tumor, I for inducing, so TI plasmid, and it is around 200 kb size, and in that in the transformation using agrobacterium mediated gene agrobacterium is only to transfer the tDNA, not entirely the 200 kb plasmid. So we transfer only the tDNA, and here we can see the plasmids, TI plasmid structure, and this is the origin of virulence region, this is the origin of replication, this is the right border of the tDNA, this is the left border of the tDNA. So between the DNA present the left border and right border is the tDNA. So left border, right border, virulence genes and origin of replications are the most important parts in the TI plasmid. So whatever we make the recombinant TI plasmid, these four should not be altered. Then we have developed, because these are the vectors where they can replicate in two different organisms. The first one is agrobacterium tumefaciens, the other one is Escherichia coli. Using the Escherichia coli host, we can manipulate the vectors easily, and finally this vector should be in agrobacterium mediated to get transferred. So whatever the binary vector we have prepared, it should be replicated. Whatever the binary vector we have prepared, it should be replicated both